After education, he was invited by Dr. I'd like to read a statement very quickly, and then I'll open it for questions, if that is okay. Wanakam. Dear friends, today I am happy, delighted, and proud to land on the soil, culture, and tradition, India. I am also happy to see good-hearted and loving people here in Chennai, Tamil Nadu. Tamilians are really good-hearted, lovable people, as I see them in every corner of the world. Over the past few years, I have been hearing about the Tamilians being massacred in thousands, being massacred in Sri Lanka. Also, many Tamil fishermen are being abducted along the seacoast. This saddens my spirit. I, being a 2020 Democratic presidential candidate in the United States, would like to convey my regards and well-being for all Tamilians globally. Once I am elected as the President of the United States, I would like to help in ending the violence against the Tamilians officially. I would also assure that the bilateral issues between India and the United States, such as trade and commerce, defense, aviation, establishing business, would be my top priority. The United States and India have the two largest democracies in the entire world. Under my administration, we will push for a stronger partnership. We will push for this partnership with India to achieve sustainable energy independence, to reverse the effects of global warming. On the international level, I would like to safeguard peace and love globally by eliminating terrorism, which is a big problem that we face. It is a pleasure to be here. Questions? Partnership with India. Right now we have a good partnership when it comes to education. But between our two countries, we have 25% of the world's population. If both of our countries come together and move to achieve sustainable energy independence, we clean up the environment, we create millions of great paying jobs in the United States and India, but we also eliminate a lot of the wars that have been going on in the Middle East. There are some problems, visa problems, everything from America. A lot of Indian people are coming here. Yes. Here to here. So if you count the problems, we are actually looking at all sorts of different inventions out there to clean the water. And of course, one of the best things that we can do is go back to clean energy and get away from the fossil fuels to reverse those effects, to clean up our water. That's number one. Number two, we're going to work with a lot of these companies that have bright and ingenious ideas and push them to the forefront. I am all about moving these people to the forefront so that we can promote human life for many, many years to come. Yeah. On the human rights, A lot of the problems that you have right now between the two countries is just too tight of regulations. So we want to be able to work in a looser relationship, of course, with India. India is the second largest nation in the world, and there is no reason why the two largest democracies, India and the United States, should not have a stronger partnership and be able to move freely amongst the two nations. you will give Indians an opportunity, more opportunity after you come. Absolutely. Absolutely. America is the beacon light of freedom for the entire world, and we want to remain that way. Anybody else? how would be the relationship between Developing nations like India has to face stress on employment. When they meet the environmental issues, how US can help India in meeting environmental issues? The environmental issues, yes. The 300 scientists that we were speaking about just a little bit earlier, the top 300 scientists in the world that just came out 2 weeks ago with a report that global warming and the effects of it, if we do not take steps right now, within 50 to 100 years, we are looking at millions of lives being lost
around the world and billions of dollars in everyone's economies. So we've got to reverse those effects. This is not a matter of the black race or the brown race. This is not a matter of the Hispanic race or the white race. This is a matter of the human race. So we have to come together as a people. We have to lay aside our differences and work together for the common good of your children and your grandchildren. So there is a more India is an ally of the United States, and there is a great plan here with democracy, just like in the United States, but it's not perfect, and it's not easy. Democracy can be hard. It can be real hard because you've got everybody's ideas coming in at once, but we all have to be respectful of everyone's ideas because our opinions may differ. Just because I have an idea and an opinion doesn't mean that your idea is not better than mine. So we all have to have that respect for each other to do that. So we want to promote that with India and with other countries such as Sri Lanka, other places in the Middle East as well, so that we do not see the atrocities that we have seen in the past. Thank you. Yes. Visas both ways going. Like if you come into the United States, you have to have a visa, but when I came here to India, I also had to have a visa. It would be nice if we could move to a point where it's very similar to how the United States and Europe works, where you just travel with a passport. That would be great. We're not there yet, okay? But that is something that we could look into doing. Anyone similar situation in the United States with the atrocities against those that are of the black and brown race. And I have always believed that whether you are black or white, brown or Asian or Hispanic, whatever your religion may be, no matter what your political preference is, we're all human beings. And we all have to be able to respect that. But you need leadership that is actually going to promote that it's okay to have a different view, as long as we can do it. And agree that we can disagree at times. Okay. I'm sorry, yes? Regarding the IPCC, they have been a new release like 1.5 degree increase, Celsius increase due to global warming. And regarding the Paris Agreement, all the governments have accepted to review the process. And what will be the US standard for the Paris Agreement? Under my administration, and let me just say this, I do not agree with our current president getting out of the Paris Climate Agreement. I made this statement last year in Paris, actually, that under my administration, we will go back into the Paris Climate Agreement. I would love to work with President Macron and with all the leaders of the world to make sure that we do go to clean energy and clean up our environment. Anyone else? What do you like to tell the people of India? To the people of India, it truly is a pleasure to be right here in Chennai. I have found that everyone is wonderful and friendly and kind to me, and it's truly a humbling and honor to be here today, to be able to witness this amazing opportunity with all these cameras. Do you guys take selfies? Okay, all right. Listen, we got to do one right here and right now, okay? Because I want to make sure that we get all the cameras in there as well. Can one of y'all take this back over? Just take it right there. All right. Come here, sir. Huh? Come here if you want. I'll come there in a second. Okay, hang on. All right, sure. குட் நியூஸ் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டியினுடைய சான்சலரை நான் பேசுகிறேன். எங்கள் யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு தியாலஜிக்கல் யூனிவர்சிட்டி. அவர் ஒரு எக்ஸலன்சி ராபி வெல்ஸ் அவங்க வந்து அடுத்த உலகத்தின் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு தலைவராக இருப்பதனாலும் இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸினுடைய சவுத் இந்தியா கோஆர்டினேட்டராக நான் நிற்கிறேங்க. அவருக்கு எங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக ஒரு முனைவர் பட்டத்தை டாக்டர் ஆஃப் ஹியூமனிட்டிஸ் கொடுக்கறது நாங்கள் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஒரு இதற்கு தகுதியான ஒரு மனிதர். இன்றைக்குடைய நிகழ்ச்சியில் அவர் பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஒரு தாழ்மையாக ஹம்பிள் ஸ்பிரிட் எனக்கு காட் வெரி ஹம்பிள் ஸ்பிரிட்.
நல்ல உற்சாகமுள்ள ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கராக அவர் இருந்தார். அவருக்கு எங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக இப்படிப்பட்ட ஒரு கனத்தை கொடுக்கும்படி கடவுள் கொடுத்த ஒரு சான்ஸ் இது. அதை நான் ரியல் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன். அண்ட் இன்னும் நம்மளுடைய தேசத்துக்கும் அமெரிக்க தேசத்திற்கும் நல்ல ஒரு உறவு இது ஒரு முதல் ஸ்டார்ட்டாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஒரு பாலமாக இந்தியாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் எதிர்காலங்களிலே ஒரு நல்ல ஒரு கூட்டு முயற்சியாக உருவாக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். காட் பிளஸ் யூ. என் பேர் டாக்டர் எம்ஏ பால். நான் கல்பாக்கம் அட்டாமிக் எனர்ஜி அதில் சயின்டிஸ்டாக இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டேன். அப்புறமா நான் என்னுடைய சர்வீஸில் நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் எனக்கு மெரிட்டோரியல் சர்வீஸ் அவார்டுன்ற ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்க அட்டாமிக் எனர்ஜியில். அதுக்கப்புறமா நான் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு வெளியே வந்த பிற்பாடு மருத்துவத்துறையில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் ஒரு 13 அவார்டு கொடுத்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் தேசிய அவார்டும் வாங்கியிருக்கிறேன். ஆன்மீகத்துறையில் எனக்கு பல பட்டங்கள் கொடுத்து என்னை கௌரவிச்சிருக்காங்க. அதில் நான் இப்போது ஒரு பிஷப்பாக இருக்கிறேன், மதகுருவாக. அதில் நான் ஆன்மீகத்தில் காலங்களும் யுகங்களும் என்ற ஒரு தலைப்பில் ரிசர்ச் பண்ணி அதில் பிஹெச்டி வாங்கியிருக்கிறேன். அது மாத்திரமில்லாமல் ஊரப்பாக்கம் பகுதியில் ஒரு 5 நகர்களுக்கு நான் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறேன். அங்கே சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பல முகாம்கள் வைத்து பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தி மூலிகை கண்காட்சிகளாக வைத்து நான் சேவை செய்து கொண்டிருக்கேன். இந்த அவார்டுக்கு நான் வாங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இது மாத்திரமல்ல, இங்கே மனித உரிமை கழகத்தின் சார்பாக இந்த ஆயுள்கால அச்சீவ்மெண்ட் கிடைச்சது எனக்கு பெருமையாக இருக்குது. மிகவும் சந்தோஷம். இந்த தினம் எனக்கு இந்த அவார்டை கொடுத்ததற்கு நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அவார்டை நான் எனது வாழ்நாளில் கிடைத்த ஒரு பெரிய அங்கீகாரமாக நினைக்கின்றேன். காரணம், எனது சிறிய வயதிலிருந்து உழைத்தே கொண்டிருந்தேன். அதுவும் ஏழை எளிய மக்களுக்கும் கல்விக்கும் அரசுடன் சேர்ந்து பல ஆண்டு கிட்டத்தட்ட 40 வருஷத்துக்கு மேல் எனது வாழ்நாளில் பெரிய மனிதர்களில் எல்லா துறையிலும் சேர்ந்த மனிதர்களுடன் நான் அவர்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு ஏழை எளிய மக்களுக்கு ராஜேஸ்வரன் முத்தியா செட்டியார் அவர்கள் கூட இருந்து அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து செய்கைகளை சிறப்பாக செய்வதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதற்கு இந்த அவார்டை இன்று பெற்றுக் கொடுத்தார்கள். இது எனக்கு மேலும் மேலும் எனக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்து இந்த வயசிலுக்கும் இன்னும் தொண்டு செய்வதற்கு எனக்கு ஆவலாக உள்ளது. அந்த காரணத்துக்காகத்தான் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நன்றியோடு அதை ஏற்றுக்கொண்டேன். நன்றி, வணக்கம். ஐயா, உங்கள் பேருங்க? என்ன கம்பெனி? என்னுடைய பெயர் ஏஆர் ராமசாமி. நான் ஆத்தங்குடி கிராமத்தில் பிறந்தவன். ஆத்தங்குடி காரைக்குடி புதுக்கோட்டை பக்கத்தில் உள்ளது. சென்னையில் கிட்டத்தட்ட 40 வருஷத்துக்கு மேல் இருக்கின்றேன். 50 வருஷத்துக்கு மேல் இருக்கின்றேன். ஆனால் எங்கள் ஊர் தொடர்பை நான் விடவில்லை. ஊருக்கும் அதிகமாக செய்திருக்கின்றேன். எஜுகேஷனுக்காக
நிறைய செய்திருக்கிறேன். என்னால் முடிந்த அளவு நிறைய செய்திருக்கின்றேன். இந்த நல்ல ஒரு நாளில் எனக்கு மறுபடியும் இந்த டாக்டரேட் என்ற பட்டத்தை கொடுத்து எனக்கு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றது. அதேபோல் நான் முன்னாலே குறிப்பிட்டபடி இந்த டாக்டரேட் கொடுத்ததில் திருப்பவும் எனது தொண்டுகளை மேலும் மேலும் செய்வதற்கு எனக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். அதை செய்வேன். என் வாழ்நாளில் எப்பொழுதுமே நான் டாக்டரேட் கொடுத்ததற்காக இல்லை, அதோடைய எனக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்து மேலும் செய்வதற்கு அதை எனக்கு ஆண்டவர் நல்ல ஒரு அருள் புரிந்துள்ளார். நன்றி, வணக்கம். I am Alexander, the chairman of Alpha Omega Group of Companies. I am pleased to receive this award. This only motivates me to do better. Through this group of companies, we provide one-stop solution to people who want to grow in their life. And on this day of human rights, International Human Rights Peace Commission has conferred this award. I feel very happy, and I'm sure many more people will come forward and do the service that we are trying to do. Our motto is to leave a legacy, to leave something behind when we die and go. This is what motivates us. Thank you. வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே நாள் இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் கமிஷன் ஃப்ளோரிடா இவங்க கம்யூனிட்டி லீடர்ஷிப் அவார்டு எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் ஸ்ரீ பிரசாத் INDB இன்டிகிரல் ஃபவுண்டேஷன் என்ற நான் ரிலீஜியஸ் நான் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் வாலண்டியர் ஆர்கனைசேஷனோட ஃபவுண்டர் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கேன். 26 கண்ட்ரீஸில் எங்கள் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. நம்ம ஹியூமன் ரைட்ஸு பிறகு இந்த சைல்ட் லேபர் இந்த பெண் பசங்களுக்கு எஜுகேஷன் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்கறது மேலே ஒர்க் பண்ணுறோம். அப்படியே கிரியா யோகா வந்துட்டு எல்லா இடத்துல கற்றுக் கொடுக்குறோம். மெயினாக ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ, டிசீஸ் ஃப்ரீ, அப்புறமா ஹோலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைலை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கோசம் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்கள் பேர் சார்? ஸ்ரீ MN பிரசாத். சென்னையில் நான் பேசிக்காக பெங்களூரு, சென்னையில் கூட எங்களோட சென்டர்ஸ் இருக்குது. ஒரு 5 சென்டர்ஸ் இருக்குது. INDB டுகெதர் ஃபவுண்டேஷன் ஃப்ரீ யோகா